Hello, my dear little girls and boys of grade 5. How are you? Teacher has come once again, as I promised you, with my lesson, my English lesson for you. ඔන්න පුතේ ටීචර් ප්‍රොමිස් කරලා ගියානේ පුතාලාට ආපහු ටීචර් එනවා කියලා ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එක අරගෙන. ඔන්න අදත් ටීචර් ආවා පුතාලාගේ ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකත් එක්ක. Children, now today it's our lesson number 8. This is the last lesson in unit number 1. අපේ පුතාලා දුවලගේ pupils book එකේ unit 1 එකේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනිම පාඩමේ තියෙන අන්තිම lesson එක. Lesson number 8. What are we going to talk about in lesson number 8 today? මොනවද පුතේ අපි lesson number 8 එකේ පුතාලා දුවලා ටීචර්ත් එක්ක අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ? It's all about long and short vowel sound U. ඔන්න පුතේ අපි vowels ඉගෙන ගත්තානේ නේද? මොනවාද අපේ vowel letters පහ? A, E, I, O, U. Those are the vowel letters. So today we are going to talk about the vowel letter U and the sound that the vowel letter U gives us. The long and the short vowel sound U. The U sound that the letter U is giving us. So we are going to go and see what we have to do. So now I want you to have your pupils book and your workbook with you because we are going to play a little game at the end of the lesson. Right? අද අපේ පාඩම ඉවර කරනකොට අපිට ගේම් එකකුත් තියෙනවා. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලාට ටීචර් හැමදාම කියනවානේ ලෙසන් එක ස්ටාර්ට් කරනකොට pupils book එකයි workbook එකයි දෙකම අරගෙනයි අපි වැඩ පටන් ගන්නෙ. නේද පුතේ? Because we are going to learn the lesson from the pupils book. Then we are going to look at our workbook and complete the activities then and there. අපි එකටම pupils book එකෙන් ඉගෙනගෙන ඒත් එක්කම workbook එකේ ඒ හා සමානවම තියෙන activities ටීචර්ත් උදව් කරලා මගේ පුතාලා කරනවා. එහෙමයි අපි lesson එක කරන්නේ. නේද පුතේ? So now it's time for us to start our lesson. It's the long and the short vowel letter U. We are going to learn the U sound today in my lesson. Come, now we are going to see what is there in our pupils book. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලගේ pupils book එකට තමයි යන්න ටීචර් අද දැන් එක්කගෙන යන්නේ. Now let's turn to this page. Now this is in your pupils book. ඔන්න පුතාලා දුවලාට තියෙනවාද poems දෙකක්. Today we have 2 poems. We are going to recite 2 poems. අපි මොනවද අපේ poems දෙකේ අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Right? Now these are the sounds because we are going to talk about sounds. ඔන්න පුතාලට happy cloud එකත් එක්ක teacher අපි වෙනදාට සිංහල words උත් දාගෙන එනවනේ. ඔන්න දැන් අද happy cloud එකේ පුතේ අපි sounds ඉගෙන ගන්නෙ. අපි sounds ඉගෙන ගන්න නිසා ඔන්න teacher සිංහල words ගෙනාවේ නෑ ඒකට. Because we are going to concentrate on the sound. අපි sound එක ගැන ඒ ශබ්දය නැගෙන ශබ්දය ගැන අවධානයෙන් අපි ඉගෙන ගන්න නිසා ඔන්න teacher cloud එකේ තියෙන words පුතාලට කියලා දෙනවා. So today we are going to concentrate on 2 sounds. The short U sound and the long U sound. Right? So these are the words that we are going to use for the short U sound and the long U sound. We are going to use the word good and book, and we are going to use June and the word flute. ඔන්න පුතේ අපි good කියන වචනේ short O sound එකට එනවා. එතකොට book කියනකොටත් අපිට එනවා short U sound එක. එතකොට June කියනකොට අපිට long U sound එක එනවා. Flute කියනකොටත් අපිට long U sound එක එනවා. So those are the words that we are going to come across in our lesson today. Those are the sounds, right? So I'm going to start with my poem today. මගේ දුවල පුතාලට pupils book එකේ poems දෙකක් තියෙනවා. එකක් මෙන්න මේ විදිහට. The first poem is this and the second poem is this. Right?
First, we are going to concentrate on our first poem. Right? Now, this is our first poem, which will teach you about the short oo sound. ඔන්න පුතේ අපි දැන් poems දෙකෙන් පළවෙනි poem එකේදී පුතාලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ short oo කියන sound එක. කෙටියෙන් oo කියන ශබ්දය. ඌ කියලා ඇදෙන දිග ශබ්දයක් ගැන නෙවෙයි අපි මේ poem එකෙන් කතා කරන්නේ. ඌ කියන කෙටි ශබ්දය ගැන. Right? So now we are going to recite and enjoy. අපි මේ poem එක recite කරනවා. We don't sing poems. අපි poems sing කරන්නේ. We do not sing poems. We recite them. අපි ලස්සනට poem එක recite කරනවා. Right. So I'm going to start. Now teacher is going to recite it to you and you are going to listen and you will have to recite and enjoy and we are going to learn. Okay. Now please concentrate on the red color words that are given here. ඔන්න පුතාලාට දැන් red color මේ අකුරු වගේක් තියෙනවානේ පුතේ. අපි ඒවට concentrate කරගෙන ඒවට අවධානය දෙමින් අද අපේ පාඩම අපි කරගෙන යනවා. I'm going to start reading the poem for you now. It's a good evening. It's a good evening. Full of happiness. It's a good evening full of happiness. I took a book to read. I took a book to read. I put some firewood into the fire. I put some firewood into the fire. It's fine time. It's fine time. I wouldn't want to get up. I wouldn't want to get up. ඔන්න පුතේ. That is our poem. දැන් ඔන්න teacher පුතාලට කියවගෙනම ගියා. Right? දැන් teacher explain කරනවා. මොකක්ද මේ poem එකෙන් කියන්නේ කියලා. Now I will explain the poem to you. After that we are going to concentrate on the short oo sound. Right. Now this poem says, it's a good evening full of happiness. It's a good evening. Evening කියන්නේ හැන්දෑවට. නේද පුතේ? Evening. ඔන්න රෑ වෙන්න කිට්ටු වෙලා. Evening. So it's a good evening full of happiness. අපි මේ කතා කරන්නේ full of happiness කියලා කියන්නේ සතුටින් පිරිච්ච full of happiness. Happiness කියන්නේ සන්තෝෂයෙන් පිරිච්ච හැන්දෑවක් ගැන. Full of happiness. It's a good evening. බොහොම හොඳ හවස් වරුවක්. Full of happiness. සතුටින් පිරිච්ච බොහොම සතුටු හැන්දෑ වරුවක්. I took a book to read. I took a book to read. මම පොතක් ගත්තා කියවන්න. දැන් කොයි වෙලාවෙද මේ පොත කියවන්නේ පුතේ? In the evening. It's a good evening full of happiness. I took a book to read. මම ගත්තා පොතක් කියවන්න. I put some firewood into the fire. ඔන්න පුතේ. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? පොතක් අරගත්තලු. I put some firewood into the fire. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් පිට රටවල් වල සීතල රටවල් වල ඒගොල්ලෝ ගිනි මැලයක් ගහනවා සීතල නැති වෙන්න නේද? ගින්දර දරකෝ දාලා දර කොටන් දාලා ගින්දරක් පත්තු කරලා ඒකෙන් සීතල නැති කරගන්නවා. I put some firewood. Firewood කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Firewood කියන්නේ අපි ගිනි මැලයක් ගහන්න ගන්න දරවලට firewood. ගින්දරට දාන දරවලට firewood. I put some firewood into the fire. ගින්දර ඇවිලෙන්න රස්නේ එන්න ඔන්න දර දැම්මා. It's fine time. දැන් එතකොට සීතල නැති වෙනවනේ පුතේ. හොඳට දර දාලා අපිට රස්නේ එනකොට අපිට තියෙන සීතල නැති වෙනවා. හැන්දවරුවේ තියෙන සීතල නැති වෙනවා. It's fine time. It's fine time. I wouldn't want to get up. I wouldn't want to get up. මට දැන් නම් නැගිටින්නවත් හිතෙන්නේ නැහැ. Why is that? I wouldn't want to get up. මට නැගිටින්න හිතෙන්නේ නැහැ. Wouldn't. ඕනේ නැහැ නැගිටින්න ආස හිතෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? Now it's a fine evening,
a good evening full of happiness. හරිම සතුටින් ඉන්න හැන්දෑවරුවක්. I took a book to read. මම පොතකුත් අරගත්තා කියවන්න. දැන් කොහේ ඉඳලාද පොත කියවන්නේ? fireplace එක ළඟ ඉඳලා. නේද? සීතල නිසා fireplace එකට ගිහිල්ලා ගිනි මැලයක් ගහලා තියෙන fireplace එකට ගිහිල්ලා හොඳට වාඩි වෙලා පොත කියවන්නයි යන්නේ. I put some firewood into the fire. මං ගින්දර නිවෙන්න නැති වෙන්න දර දැම්මා. It's fine time. දැන් නම් හරිම සතුටු හරි ආස හිතෙන වෙලාවක්. I wouldn't want to get up. මට නැගිටින්න නම් හිතෙන්නේ නැහැ. I wouldn't want to get up. Right? ඔන්න දැන් පුතේ අපි poem එකෙන් කියවෙන දේ ගැන meaning එක අපි බැලුවා. Now we know what the poem tells us. Now we are going to concentrate on the words. Now what are we going to learn here? We are going to learn the short U sound. අපිට U කියලා ඇහෙන ශබ්දය ගැන තමයි පුතේ අපි මේ lesson එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. It's a good evening full of happiness. Full ඔන්න බලන්න. U full of happiness. Short U. අපිට full කියලා නෙමෙයිනේ ඇහුනේ. Full of happiness. පිරිච්ච. Full කියන්නේ පිරිලා. Full. Full නෙමෙයි. Full කිව්වොත් අපි කියන්නේ පිස්සු කියලා. Full කියන්නේ පිස්සුද? Are you a fool? ඔයා පිස්සෙක්ද? එතකොට sound එක වෙනස් වෙනකොට පුතේ ශබ්දය වෙනස් වෙනවා. meaning එක වෙනස් වෙනවා. Now look at this. Full කිව්වොතින් පිරිලා කියන අර්ථය. Fool කිව්වොතින් ඒක වෙනස් අර්ථයක් වෙනවා. So this is the short U sound. Full. Right? How do you say the word? Say it after me. Full. Full. Full of happiness. Then the next line. I took a book to read. I took a book to read. අපි took කියලා කිව්වේ නැහැ. book කියලා කිව්වේ නැහැ. took book දෙකම කෙටි U ශබ්දය. මගේ පුතාලට හොඳට තේරෙනවා නේද පුතේ? අපි කතා කරන්නේ short U sound. Full, took, book. They are all short U sounds. Then I put some firewood. I put some firewood. අපි කිව්වේ නෑ put කිව්වේ නෑ. Put. The short U sound. Put. Then firewood. We didn't say firewood. අපි එහෙම කිව්වේ නෑනේ ඇදලා. අපි කිව්වේ කෙටියෙන්. Firewood. So it's the short U. U. The short U sound. I put some firewood into the fire. It's fine time. It's fine time. I wouldn't want to get up. I wouldn't want to get up. I wouldn't want to get up. We didn't say I wouldn't want to get up. අපි ඇදලා කිව්වේ නෑ. අපි කෙටි කරලා කිව්වේ. I wouldn't. I wouldn't want to get up. අපි to කියලා කිව්වේ නෑ පුතේ. To. I wouldn't want to get up. Right? So those are the words with the short U sound. අපි දැන් short U sound එක. කෙටියෙන් U කියන ශබ්දයේ යෙදෙන වචන තමයි අපි දැන් මෙතනදී බැලුවේ. We are going to read the poem once again. This poem is all about the short U sound. It's a good evening full of happiness. Full of happiness. Full is the word over here. I took a book to read. Took and book, they have the short U sound. I put some firewood into the fire. I put some firewood into the fire. So put and wood are the two words. It's fine time. I wouldn't want to get up. I wouldn't want to get up. Wouldn't want to. Right? So they are the short
U sound words. What are the words? The words are full, took, then book, would. would. මගේ පුතාලට පේනවා නේද මේ teacher words ටික වෙනම නිකන් ලියලා පෙන්නනවා. Then we have put. Then would. would. දැන් බලන්න පුතේ මෙතන පොඩි දෙයක් තියෙනවා ටීචර්ට කියන්න. right? දැන් ඔන්න මෙතන බලන්න firewood කියන කොටත් අපිට would කියන word එක තියෙනවා. I wouldn't කියන කොටත් would කියන word එක තියෙනවා. මෙතන would කියන්නේ දර, I wouldn't කියන්නේ මට බෑ. I wouldn't මං කරන්නේ නෑ. wouldn't කියනකොට මෙතන meaning එක වෙන meaning එකක්. wood wood is something else, the firewood, but would is the other wood, right? Then we have the word to. Okay, these are the short U sound words in this poem. Would, put, would, full, took, book, and to. So these are the words that we have in this poem, the short U sound. Now we are going to move on to our next poem, which is going to teach us the long U sound. Let's go there and see. Right. So this is our next poem, which is going to teach us the long U sound. All right. I'm going to read it for you now. Listen carefully. I love June. I can sing a song. I can play the flute. I am never rude. I have a good mood. I am a cool friend. Let's play a game. Okay, now that is the poem. So once again, teacher read it. Teacher unna kiyagana giya. Neda putte? And now I am going to explain to you what the poem is, and then we will concentrate on the long U sound. I love June. Mokada putte June kiyala kiyanne. June is a month. It's a month. June kiyala kiyanne June masaya kiyana ekata. I love June. Man ආදරෙයිලු June මාසෙට. I love June. I can sing song. ඇයි මං ආදරේ June මාසෙට පුතේ? I can sing song. මට සින්දු කියන්න පුළුවන්. I can play the flute. I can play the flute. මොකද්ද පුතේ flute කියලා කියන්නේ? බටන් අලාව. බටන් අලාව දන්නව නේද මගේ පුතාලා? බටන් අලාවට ඉංග්‍රීසි වලින් මොකද්ද කියන්නේ? flute. I can play the flute. flute එක බටන් අලාව. I am never rude. I am never rude. මම නරක ළමයෙක් නෙමෙයි. මම rude ළමයෙක් නෙමෙයි. මම මුරාණ්ඩු නරක ළමයෙක් නෙමෙයි කියන එක කියන්නේ. rude කියන්නේ ඒක. I am never rude. මං කවදාවත් මුරාණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ. නරක වෙන්නේ නැහැ. I have a good mood. මම rude වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මම නරක විදියට හැසිරෙන්නේ නැහැ. I have a good mood. මොකද්ද mood කියන්නේ පුතේ? මං හොඳ සතුටින් ඉන්නේ. මට තරහ ගිහිල්ලා නැහැ. මට කේන්ති ගිහිල්ලා නැහැ. මම නපුරු විදියට නෙවෙයි. හොඳ mood එකකින් ඉන්නේ. සතුටින් ඉන්නේ කියන එක තමයි mood කියලා කියන්නේ. මගේ විදිහ මට දැන් දැනෙන විදිහ මම සැර වෙලා නපුරු වෙලා තරහ ගිහිල්ලා නෙවෙයි හොඳින් ඉන්නේ. හොඳ mood එකකින්. I have a good mood. I am a cool friend. I am a cool friend. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? cool කියන්නේ සීතල වෙලා ෆ්‍රිජ් එකේ කියන එකද? නෑ. I am a cool friend කියලා කියන්නේ මං හරි සන්තෝෂෙන් ඉන්න. මං හරි හොඳ යාළුවෙක්. මං සතුටින් ඉන්නේ. මං පොඩි දේවල් වලට තරහ ගන්නෙ නෑ. මං හොඳ සතුටින් විනෝදයෙන් ඉන්න කෙනෙක් කියන එක තමයි cool friend කියන්නේ. I am a cool friend. Right? Let's play a game. Let's play a game. මොකද්ද දැන් මේ අපි එන්න සෙල්ලමක් කරමු කියලා කියනවා. අන්තිමට කියනවා let's play a game. Right? Now when we put the poem together, it's like this.
I love June. ඔන්න මං හරි ආසයි ජූනි මාසෙට මං හරි ආදරෙයි. ඇයි ඒ? I can sing a song. මට සින්දු කියන්න පුළුවන්. I can play the flute. මට බටනලාව ගහන්න පුළුවන්. I am never rude. මං ඒ දේවල් කරනකොට මම නපුරු වෙන්නේ නෑ. මං තරහ වෙන්නේ නෑ. I have a good mood. මම සින්දු කියනකොට ෆ්ලූට් එක ගහනකොට මං හරි සතුටින් ඉන්නේ. මං හොඳ සතුටු සිතින් තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. I am a cool friend. I'm a cool friend. මං හරි සන්තෝෂෙන් ඉන්න යාළුවෙක්. So let's play a game. So let's play a game because he loves the month of June where he can play the flute and sing songs and have a very good mood, and he's a good cool friend who is never rude, and so we can play a game. We are going to play a game. Wait a little and see. Okay, now we are going to talk about the highlighted words. ඔන්න පුතේ දැන් අපිට මෙතන තියෙනවනේ special words. We are going to learn the long oo sound now. Okay? Right. Look at the first one. I love June. ඔන්න අපිට තියෙනවා U අකුර තියෙනවා June කියලා තමයි අපි ඒක pronounce කරන්නේ. අපි කියන්නේ නෑනේ I love June. කියන්නේ නෑ. June. June is the month. June මාසේ. June. So it's the long oo sound that you hear. June. I can sing a song. I can play the flute. Can you see? Flute. Flute කියන්නේ අපි. Flute. ඔන්න ඇදලයි දැන් කියන්නේ. අපි කලින් poem එකේදී short oo sound එක කතා කරා නේද? දැන් අපි long oo sound එක. Flute. Okay, you have to read. You have to pronounce the words with me. Then only you will know the difference of the two short oo sound and the long oo sound, right? I'm never rude. Here we have another oo sound, rude. අපි rude කියන්නේ rude කියලා ඇදලා long oo sound එක කියනවා. I have a good mood. I have a good mood. ඔන්න පුතේ මෙතනදී බලන්න අපි good කියනකොට අපි good කිව්වේ නෑනේ. It's a short oo sound when we say good, but when we say mood, it is a long oo sound. Next one. I'm a cool friend. ඔන්න cool කියනකොටත් අපිට තියෙනවා long oo sound එක. Right? So what are the words? June, which says the long oo like this. June. Then we have flute. Flute. Next one. Rude. Rude. Next one. Mood. Mood. You have to, the sound is a long oo sound. You have to pronounce it like that. Last one. Cool. Cool. Okay. Cool is another long oo sound word. So what are they? June. J-U-N-E. June. Then we have flute. Flute. Then we have rude. Rude. Mood. Mood. Mood කියන්නේ අපි mood. Cool. The last word, cool, which is a long oo sound. Okay, so now we have learned two poems. One poem taught us the short oo sound, and this poem we learned the long oo words. Okay, now we are going to take a look at some words. We are going to read some words that you will learn these two long and the short oo sound very well. අපි පොඩ්ඩක් words ටිකක් කියවලා බලමු පුතේ. ටීචර් පුතාලට words අරගෙන ආවා. ටිකක් කියවලා අපි මේ sounds දෙක හොඳට ඉගෙන ගමු. Right? Okay. Short oo sound with we are learning the vowel letter U, and we will see how our short oo sound is going to come. Right? Unit. Unit. U. Unit. Uniform. Uniform.
අපිට ඇහෙන්නේ නැහැනේ පුතේ. unit කිව්වේ නැහැ අපි. uniform කිව්වේ නැහැ. unit, uniform. use, use. cube, cube. fuse, fuse. glue, glue. glue කියනකොට අපි glue කිව්වේ නැහැ. glue. music, music. We hear the oo sound. human, human. We hear the short oo. mute, mute. The short oo. tube, tube. The short oo. huge, huge. The short oo. rude, rude. අපි දැන් ඉගෙන ගත්තනේ rude කියන word එක කලින් poem එකේ. rude. The short oo. Then duty, duty. The short u. unicorn, unicorn. The short u. cute. The short u. tune, u. rule, u. Right? So these are the words that has the U letter, the short U. Once again, unit, uniform, use, cube, fuse, glue, music, human, mute, tube, huge, rude, duty, unicorn, cute, tune, rule. These are the words with the U, the short U sound. දැන් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා extra book එකක් අරගෙන exercise book එකක් අරගෙන teacher මේ උගන්වනකොට මේ words පුතාලට ලියා ගන්න පුළුවන්. So when you are doing this in school, you will have an additional set of words that you have learnt already. මගේ පුතාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එතකොට වචන අලුතෙන් පුතාලා දුවලා ඉස්කෝලේ ගිහිලා මේ lesson එක කරනකොට අලුත් වචන පුතාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරන්න ලේසි. අපි හැම වෙලේම අමතර දෙයක් ඉගෙන ගන්නකොට පුතාලා ඒවා ලියලා තියාගන්න. So it will be very useful for you. Okay? So now these are the words with the short oo sound. Now let's have a look at the long oo sound. Okay? Right. Like this. The long oo sound. Two. Two. නෙමෙයි two. අපි දැන් එක ඇදලයි කියන්නේ long oo sound එක. Two. Moon. Moon. We don't say moon. We say moon. Food. School. Igloo. Igloo. Noodle. Noodles. පුතාලා කන්නේ noodles. අපි noodles කියන්නේ නෑනේ noodles. ඔන්න ඇදලා ලස්සනට කියන්න. You must say it nicely. Noodles. That has the long oo. Pool. Zoom. Scoop. Smooth. Gloomy. Loose. Room. Soon. Bloom. Tooth. Goose. Mood. ඔන්න මගේ පුතාලට oo, the long oo sound words I have read for you. ඔන්න පුතාලා දැන් ආයෙත් පාරක් අහගන්න teacher ඔක්කොම words ටික කියනකොට පුතාලට ඒ වෙනස පේනවා. I'm going to start once again. Two, moon, food, school, igloo, noodle, pool, zoom, scoop, smooth, gloomy, loose. Room, soon, bloom, tooth, goose, mood. ඔන්න පුතේ. දැන් තේරුණා නේද මගේ පුතාලට වෙනස? Right? So now these are the words that has the long oo. ඔන්න පුතාලා short oo එක ඉගෙන ගත්තා. long oo එක ඉගෙන ගත්තා. Now it's time for us to play the game. You want to play the game with me? Yes, right. So now we are going to move on to our workbook. Hurry up, quickly take your workbook and come with me. We are going to do that.
It's a beautiful, very interesting game. Come with me. Right, now it's the time for us to play the game. Right? What are we going to do? Now this is in your workbook. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලගේ workbook activity එකට තමයි අපි ආවේ. And it's a beautiful, very interesting game. As I told you, we are going to play it now. ඔන්න පුතේ, දැන් මොකක්ද අපි කරන්නේ? පුංචි දුවලා පුතාලගේ workbook එකේ තියෙනවානේ මෙන්න මේ picture එක. අපි දැන් play කරන්න යන්නේ මේ game එක. කොහොමද අපි කරන්නේ? We are going to use a dice like this. මොකද්ද dice එකක් කියලා කියන්නේ? දාදු කැටයක්. නේද පුතේ? මගේ පුතාලා දන්නවා දාදු කැටේ පාවිච්චි කරන්න. We have there are 6 numbers in the dice, right? It has number 1, number 2, number 3, 4, 5 and number 6. So we are going to throw the dice and we will get a number and we are going to move from one to the other square and we are going to read the words, follow the instructions and we are going to play the game. Now this game will teach us more and more about our lesson. What is our lesson today? The short oo sound and the long oo sound. Right? දැන් පුතේ අපි මේ ඩයිස් එක දාලා අපිට දෙන නම්බර් එකත් එක්ක අපි මෙන්න මෙහෙම කොටුවෙන් කොටුවට ගිහිල්ලා තියෙන words කියවලා ඒ කොටුවල අපිට දෙනවනේ එක එක instructions. පුංචි දුවලා පුතාලා snake and ladders සෙල්ලම් කරලා තියෙනව නේද? අපි snake and ladders අර පුංචි ඉනිමගවල් පුංචි සර්පයෙක් ඉන්න පොඩි games අපි කරන්නේ ඒ වගේ. අපි ලූඩෝ කියලා කියන්නේ නේද? ඒ වගේ game එකක් තමයි අද අපි කරන්නේ. So we are going to move forward little by little, reading the words inside the boxes, and we are going to go and end our game with the help of our little dice over here. And who is going to come and go with us from one to the other square? අපිට පොඩි යාළුවෙකුත් ඉන්නවා. මේ ගේම් එක ප්ලේ කරනකොට අපිත් එක්ක ඉස්සරහට යන. Right? So we will start our game and before that teacher is going to read the words for you. අපි මේ කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ අපේ තියෙන පොඩි ගේම් එකේ අපිට තියෙන words ඒකේ තියෙන instructions මොනවාද කියලා ඔන්න teacher මගේ පුතාලට ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙනවා. Now we are going to start our game from here. Right? And can you see, I have my little friend over here who is going to start the game with me and go right throughout the game and come to the end. හරිද පුතේ? ඔන්න මෙතන ඉන්නවා මට goose කෙනෙක්. මගේ පුංචි goose කෙනෙක්. එයා තමයි මගෙත් එක්ක play කරන්න යන්නේ. Let's see what the words and the instructions that we have in our little game today. ඔන්න අපි මෙතනින් start කරනවා. We have the word start. So you have to start from here. Then you have to throw the dice and get the numbers. අපි අපිට ලැබෙන number එකේ විදියට තමයි අපි ඉස්සරහට යන්නේ. අපිට number 2 ලැබුණොත් අපි කොටු දෙකක් ඉස්සරහට යනවා. number 3 ලැබුණොත් කොටු 3ක් යනවා. පුතාලා දන්නවනේ. That is how we play the game. If we get number 2, we have to move 2 squares. If we get a number 3, we have to move 3 squares. Then we have to read the instructions and move on with our game. So now when we start the game, in the first box we have the word goose. Who is a goose? පොඩි duck කෙනෙක්. goose duck කියලා ඉන්නවා. නේද පුතේ? මෙන්න මෙයා තමයි අපේ goose duck. මෙන්න ඔයගලන්ගේ පොතෙත් ඉන්නවා. මෙතන goose duck කෙනෙක්. එයාට තමයි goose කියලා කියන්නේ. Then අපිට ඊළඟ square එක ආවොත් take the shortcut කියලා කියනවා. Take the shortcut. What does that mean? Shortcut එකක් කියන්නේ අපිට මෙතන ඉඳලා මෙතනට යන්න chance එකක් හම්බ වෙනවා. අපි ඉක්මනින් එතනට යනවා. නැත්නම් අපි මේව රවුමෙන් එන්න එපයි. We have to come all the way from here. So if you get a shortcut, you can quickly jump onto the next square which is on the other line. If not, you can pass the boxes. We have the word push. Push. Now when we are reading the words, we will see there are short oo sound words, there are long oo sound words. Next, if you come to this square,
miss a turn. What does that mean? එක turn එකක් miss කරනවලු. ඒ කියන්නේ අපිට එකපාරක් දාන්න දෙන්නේ නැහැ. අපිට ඒ turn එක ගන්නෙ නැතුව අපි ඉන්න ඕනේ. Then we have the word full. The short u, full. Then we have the word blue. Blue. We have the word blue. Then we have to pass the word bull. Bull. The short u. Then, after passing the bull, we come to the word good. Good. We have come here. After that, if you come to this square, take the shortcut. Once again, we have the shortcut. ආයෙත් අපිට shortcut එකක් ගන්න පුළුවන් අපි මේ කොටුවට ආවොත්. එතකොට කොහෙටද අපි එන්නේ? මෙතනට. When we take the shortcut, we will come here. If not, we have to come round like this. Then what do we have in our other box? Movie. Movie. The movie. The word is movie. Movie. Then we have the word food. The word food. Then if we come to this square, take an extra turn. Oh, ඔන්න අපිට extra turn එකක් ගන්න කියලා කියනවා. තව පාරක් අපිට දාන්න කියනවා dice එක. That is only if we come to this square. Okay? මේ කොටුවට ආවොත් තමයි අපිට ඒ chance එක හම්බෙන්නේ. After that, when we come to this square, we have the word rule. Rule. The word rule is over here. Then, after the word rule, when we come to the other square, we have the word flu. Flu. Then, we have the word zoo. Zoo. The long oo sound. Right. After that, we keep on coming. Move back one space. Oh, if you come to this box, if you come to this square, what is going to happen? Move back one space. පිටිපස්සට යන්නලු එක කොටුවක්. එක කොටුවක් පස්සට යන්න කියනවා. So we will see. Don't know whether we are going to come to this square now. Next word, school. A long oo letter word. School. Then we have July. July. Can you remember? June, July. The next word, July. If we come to this box, what is going to happen to us? Move ahead one space. මෙතනට આવොත් කියනවා move ahead one space. අපිට ඉස්සරහට යන්නලු එක කොටුවක්. So what do we have in that square? Suit. We have the word suit. Right? It's a word that has the oo sound. Then we have the word glue. Glue. Next word is glue. What about the other word? The next word is round. Round. Then we have the final word over here. What is the word? Pool. Pool. We have the long oo sound. And when you come to the last square, you win. That is the end of the game. Right. So shall we start now? Okay. All the best to you. Now I'm going to get the help of my little goose who is over here. Can you see? And it's going to come to the starting point. Come. I will take my little goosey over here and it's going to move. I'll keep it here so that you can see. නේද මගේ පුතාලට හොඳට පේනවනේ මෙතන තිබ්බාම නැත්තම් words කියව ගන්න බැරි වෙනවනේ. So we will ask the goose to stay here. Now I'm going to throw my dice. Let's see which number we are going to get first. We have number 4 and now I'm going to move 4 squares forward. ඔන්න number 4 එක ආවේ ටීචර්ට. අපි දැන් බලමු අපේ ගූසිව number 4 එකට 4 squares ඉස්සරහට අරන් යමු පුතේ. Right. 1 2 3 4. Oh, what happened? Miss a turn. ඔන්න turn එකක් අපිට නැති වුණා. Right? We are going to miss a turn. දැන් අපිට ටීචර්ට turn එකක් ඊළඟ කෙනාට දෙන්න මෙතන කවුරුත් නැහනේ. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා හිටියානම් මට turn එකක් දෙන්න තිබුණා නේද? So now because we don't have another turn, we are going to read the 2 words once again that we have passed. ඔන්න අපිට turn එකක් නැහැ. දැන් ඒ නිසා අපි කියවනවා අපි pass කරගෙන ආපු u sound words.
Goose. Goose is our first word. Will you say it with me? Goose කියන්න පුතේ. ටීචර්ත් එක්ක කියන්න. Goose. Right. Then we have the next word. Push. Push. Can you read that word with me? Push. Okay. We have come passing two oo sound words. That is goose and push. Now I'm going to throw my dice once again. Okay. Right. Oh, I have got number 1. I'm going to move on to my next square. Number 1. ඔන්න එකක් අපිට ආවා. ඔන්න අපි එකක් ඉස්සරහට ආවා. Right? What is the word that we have here? We have the word full. It's not fool. It's full. I think you can remember. එක කෙටි ඌ ශබ්දය. The short ඌ sound. Full. Now I'm going to throw my dice once again. I got number 1 once again. Now I move here and I'm going to move on to my next square because I got 1. What is the word over here? I got number 1 and the word is blue. Blue. What is the word, Puta? Read it with me. Teacher කිව්වට පස්සේ කියන්න පුතේ. Blue. Okay, the word is blue. Now I'm going to throw my dice once again. Oh, it's number 6. Number 6 is what I have got. මට number 6 එක ආවා. අපි move කරලා බලමු අපේ goose ව කොහෙටද අපි යන්නේ කියලා. We are going to move 6 numbers forward. Right. Now you are going to count with me. ඔන්න ටීචර්ත් එක්ක count කරගෙන අපි numbers 6ක් යන් ඉස්සරහට පුතේ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, what do we have here? Take an extra turn. ඔන්න අපිට තව turn එකක් ගන්න කියලා තියෙනවා. So I'm going to take another turn. Right. I got number 2. I have got number 2 now. So I'm going to move. Now I'm here. දැන් teacher කොතනද ඉන්නේ පුතේ? Take an extra turn කියන තැනනේ අපි හිතියේ. I have got number 2. So I'm going to move 2 numbers forward. 1, 2. ඔන්න දැන් මෙතනයි අපි ඉන්නේ. What is the word over here? 1, 2 කියලා අපි මෙතනටනේ ආවේ. Flew. Flew is the word that we have with the short vowel letter oo. Flew. Now I'm going to throw my dice once again. Let's see. Oh, I have got number 6. Now I can move forward 6 squares. ඔන්න teacher යනවා. පුතාලා teacherත් එක්ක count කරන්න. දැන් අපි ඉන්නේ flew එකේ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, I have come to this square. What is my word? The word is suit. Suit is my word. I have come 6 numbers forward. Now it's another chance for me to throw the dice. ඔන්න teacher දැන් ආයෙත් dice එක දානවා. I got number 2. Let's move 2 squares forward and see. ඔන්න 2 තමයි teacherට ආවේ. ඔන්න දැන් යනවා teacher ඉන්නේ suit කියන word එකේ. 1, 2. කවුද අපේ 2 කියන square එකේ ඉන්න අපේ word එක? That is glue. Round. Round කියන word එක තමයි අපි දැන් ඇවිල්ලා නතර වුණේ. මොනවද අපි දැන් pass කරගෙන ආපු words? අපි දැන් මෙහි ඉඳලාම එනකොට අපි pass කරා ගොඩාක් words. නේද පුතේ? අපි මෙතනින් පටන් අරගෙන ආපහු අපි කියවලා බලමු words ටික. Rule, flew. අපි මෙතන flew කියන තැනටත් ඇවිල්ලා හිටියානේ. Zoo. We have the word zoo. අපි ඒකත් පහු කරා. We have school. We passed that. July. We had that word. Then we came to suit. And after that, I got number 2. And I have passed 2 squares, passing the word glue. And now round. Then teacher inne metana. Teacher ta thawa tiyenne squares dekai. I have only 2 squares to go. Right? So at that time, I have to get number 2 to finish my game. So shall we start once again? Shall we try? ඔන්න teacher දැන් ආයෙත් dice එක දාලා බලමු අපිට number 2 එක එයිද කියලා.
No, I didn't get number 2. I got number 3. But I have to wait a little till I get number 2. So I'm going to try once again. Let's see. I got number 6 once again. So I can't finish my game. Let's see. Yes. Now I have got my number 2. 1, 2. Can you see? So now I can finish my game. I'm the winner. Okay. Now I'm going to move forward. 1, 2, and I'm done. I'm the winner of this game. Right. So we have passed the word pool and I have come to the end of the game. So I win. So you also can play this. මගේ පුතාලට මේ game එක දීලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ workbook එකේ. පුතාලා ලස්සන dice එකක් අරගෙන play කරලා මෙන්න මේ game එක මුල ඉඳලා පටන් අරගෙන words කියවලා මගේ පුතාලට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා game එක win කරන්න පුළුවන්. You can win the game. Right? So what is important here is for you to read the words, Pute, because the sounds that we learned today is the short oo sound and the long oo sound. So you can play the game like this and then you can read the words. අපි ආයෙත් words ටික ටිකක් කියවලා පුතාලට මතක් කරගමු. Goose, push, full, blue, bull, good, movie, food, rule, flu, zoo, school, July, suit, glue, round and pool. ඔන්න පුතේ ඒ ටික තමයි අපිට short and long oo sounds විදියට තිබිච්ච words. So we have come to the end of our game. And there is another final activity in your workbook where you have to write rhyming words. Now we are going to move on to that and we are going to finish our lesson with the workbook activity. Come, let's do it. පුතාලට තියෙනවා workbook එකේ මේ game එක ඉවර වුණාම rhyming words ලියන්න පොඩි activity එකක්. ඔන්න teacher පුතාලට ඒකට තව ලස්සන words එකතු කරලා අලුතෙන් දෙයක් පුතාලා එතන ඉගෙන ගන්නවා. අපි යමු අපේ last slide එකට පුතාලගේ workbook එකේ මෙන්න මේ ටික කරන්න. Right. So you have to write words. Right? You have to write rhyming words. What are rhyming words, children? එකම විදිහට ශබ්ද නැගෙන වචන තමයි පුතේ අපි rhyming words කියලා කියන්නේ. එකම ශබ්දය ඇහෙන. එකම විදිහට සමහර වෙලාවට spellings නම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, but it has to have the same sound. Now today we are concentrating on the short oo sound and the long oo sound. අද අපි කතා කරන්නේ short oo sound එකයි long oo sound එකයිනේ පුතේ. එතකොට ඒත් එක්ක අපි බලමු rhyming words ටිකක් කොහොමද මෙන්න මේ විදියට fill කරන්නේ කියලා. Right? So we are going to write rhyming words for the words given here. Now this is the example that is in your book. පුතාලගේ book එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් bull, rule. Bull and rule. They have the short oo sound. අපිට ඒ විදිහට ඇහෙන rhyming words ටිකක් පුතාලට teacher මෙන්න මේ විදිහට කියලා දෙනවා පුතාලට ලේසි වෙන්න. We are going to find rhyming words for these words. දැන් අපි මේ words ඉගෙන ගත්තනේ පුතේ. Long oo sound, the short oo sound. So we will try to find a rhyming word for these words. දැන් අපිට දීලා තියෙන වචනෙට තව rhyming word එකක් අපි එකතු කරගමු. First one, pool. Tell me another word that has the same sound like pool. School. How about the word school? We can write school. Pool and school are rhyming words. ඒ දෙකම ඇහෙන්නේ එකම විදියට පුතේ. Next one, food. Food and good. Food. අපිට පුළුවන් good කියන word එක ගන්න. Food rhymes with good. Pool rhymes with school. Like the way the bull and the rule rhymes with each other. Pool, school. Food, good. Number 3 is blue.
Can you tell me a rhyming word that has the same sound like blue? What about the word glue? We can write glue. 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 It has the same sound. Next one. Full. Full. Can you tell me a rhyming word for full? Bull. That's right. Bull. We can write B-U-L-L. Bull. Full and bull are rhyming words. එකම විදිහට ඇයෙන්නේ short sound එක. Goose. The word goose. Can you tell me a rhyming word for goose that has the long oo sound? How about the word loose? L-O-O-S-E. Loose. Now goose, G-O-O-S-E. Loose, L-O-O-S-E. They both are rhyming words. Next one, we have the word moon. Moon. Can you tell me of a rhyming word that rhymes with the word moon? Spoon. We can write the word spoon. Moon, spoon. Next one, room. Can you tell me a rhyming word for room? How about the word zoom? Room, zoom. Zoom is the rhyming word for the word room. Room and zoom are rhyming words. Then we have the word mute. Mute. Can you tell me a rhyming word for mute? U, the short U. Mute. Cute. That's right. Mute and cute are rhyming words. Mute rhymes with cute. Now we are going to write a rhyming word for the word cube. C-U-B-E. Cube. Short U sound. How about the word tube? T-U-B-E. So we can write T-U-B-E. Tube. Cube and tube. Then the last one. Use. Use. Tell me a rhyming word that has the same sound like use. Fuse. Use. Fuse. We'll write the word fuse. So these are the words with the short and the long oo and oo sound. Shall we read them once again? Bull, rule. Pool, school. Pool rhymes with school. They are the same sound. Food, good. Blue, glue. Full, bull. Goose, loose. Spoon, moon. Room, zoom. Mute, cute. Cube, tube. Use and fuse. Okay, they are rhyming words. Pool rhymes with school. Food rhymes with good. Blue rhymes with glue. Full rhymes with bull. Goose rhymes with loose. Moon rhymes with spoon. Room rhymes with zoom. Mute rhymes with cute. Cube rhymes with tube. Use rhymes with fuse. So that is all about the short oo and the long oo sound. So we have come to the end of our lesson. We have completed unit number 1. ඔන්න පුතේ අපේ unit number 1 එක අපි දැන් කතා කරලා ඉවරයි. මොකක්ද අපේ unit 1 එකෙන් අපි කතා කරේ? Motherland, Sri Lanka. That is our unit number 1. So we have learned 8 lessons under the unit number 1. අද තමයි පුතේ අපේ unit number 1 එකේ අන්තිම lesson එක අපි කරේ. Lesson number 8. So we have learned so many things about our beautiful motherland, the 9 provinces, right? Then we spoke about all the beautiful places in our country. So we have learned so many things. So I think that you have learned some new words
as well as we played games and we enjoyed all our lessons in unit number 1. So teacher is very happy that I have completed the unit 1 with you and that I have taught you so many things. So you have to practice. මගේ පුතාලා දැන් unit 1 එකේ lessons 8ම ඉගෙනගෙන ඉවරයි. ඒවවල ඉගෙන ගත්ත දේවල් එක්ක පුතාලා ඒව practice කරලා, ඒව කතා කරනකොට පාවිච්චි කරලා, words pronounce කරලා, ලියලා, spellings ඉගෙනගෙන ගොඩක් දේවල් පුතාලට කරන්න පුළුවන්. So we have completed unit 1. But we are going to start unit number 2 very soon. ඉතින් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා pupils book එක workbook එක අරගෙන අපි කරපු lessons ටික මතක් කරගෙන ඒ වැඩ ටික complete කරන්න. So when you go to school, it's going to be very easy. You can do all these exercises, activities with your teacher and you can learn some more. Right? So I'm very happy and I hope that you will practice everything that we have learned. So I'm going to end my lesson here and I will come back very soon with unit number 2 in your pupils book. So until I see you once again, bye-bye.